الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ونجد لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا الله. عليه توكلت وإليه أنيب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له شهادة موصلة إلى دار القرار. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفاء الراشدين المهديين من بعد ووزراء الكاملين في عهده خصوصا منه وعلى أئمة خلفاء رسول الله على تحقيق أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو القدر الجليل وعلى بقية أصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه منزل النبي المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو رزاق ذو قوة المتين آمن بالله صدق الله العظيم أيها المؤمنون. Or we are saying أيها المجرمون. Yes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It is terrible. Anyone not understanding English can sit here. Arabs. Sit with Sidi Muhammad. Understand something. He's still sitting. Because the state of Muslims, mu'mins, and those who want to be mu'mins, it is terrible. It's terrible. It's terrible. Very terrible. But we are saying mu'min because we cannot say ayyuhal mujrimun. No, we say ayyuhal mu'minun because human being, he has two sides. One side has ego and material side, body side, physical side, and following the interest of the ego desires, together with shaitan helping him, dunya, consuming dunya, and there is his part, the soul, his heart. And every bad thing comes from the ego, from ego desires and from the ego. It is opposite Allah Almighty, just opposite. It is in the Holy Quran, you can find it everywhere. You can find also in Hadith everywhere, in the lectures of our Shaykh everywhere. But you can find it obviously in the Holy Quran, where it is stated that the nafs, al-amarra, bisu, the ego, is rebellious. Is rebellious against Allah. His nature is rebellion against Allah Almighty. Because his nature is that he thinks that he is someone. He is thinking that he has own existence, own independent existence. Nothing has independent existence. Nothing. Everything is dependent on Allah Almighty. Only independent being, if you want to say like this, is Allah Almighty. Only. Everything else is dependent on Him. Ego is thinking we can do. We can do. Or we have existence. It's his nature. Everything what he is doing is against Allah. His rebellion. That every human being he has. And other side is his heart, his spirituality. He is a spiritual being. He has a soul, and a soul, upper soul, which we are not thinking of it or not aware, not conscious. We have no consciousness usually because we are in ghafla, in forgetfulness. There is that part of human being. From that part, soul and heart is coming good things, only good things coming. Human being, he has both sides. Now, if I say to someone, if I offend someone, I say you are hey, you mujrimun, I say to them, then coming the side from the ego, rebellion, say they are fighting, they start to fight, the bad thing comes out. If I see someone, I think bad about him, his bad thing comes out of him. If I think good about someone,
about my brothers and sisters. I meet someone, I think good about him, doesn't matter what, then good things coming out, the good side coming out from him. That is the reason why we are obliged to see the good things in our brothers. Even they make something bad, let's say, but you are obliged to see good things in your brothers and your sisters, so that the good thing can come out. If you see the bad thing and speak also maybe bad, you make it that the bad things come out from him. He has two sides, two possibilities, good or bad. You have the choice. But you must touch the good button. The good, there's two buttons, the bad button, the good button. Touch the good button from the brothers and sisters. Then comes the good. There is a reason. We have to do this. Yes. There is high adab and high character in Islam. And now we are in the months of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the holy months of Rabiul Awwal. Some ulama, some of them, they have the opinion it's the best months in the year. They think even better than Ramadan. They say, some ulama, there is different opinions, but some of them they say it's the best month because it is a season, the months of Prophet where he was born. Allah liked it to make it a season every year to open more doors than normal, more doors, opening doors of rahmah, of beauty, of secret doors, for what? To increase your love to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is, and some people say that it's the best months of the year because the most important thing in our life is to increase the love for Prophet sallallahu alaihi wasallam. Not only for us, for everything, for us as human beings, because we have the choice, we have to work, we have to fight our ego. But every else, nature, galaxies, stars, trees, all the nature surroundings, they are praising Allah Almighty and they are praising Sayyidina Muhammad also. Because Allah is saying, I created the creation because I wanted to be known. And I created it only for you, my Habib, for you, my Prophet. He says, Law laka, if it wasn't for you, I wouldn't create anything more. You are enough for me. My love to you and your love to me is enough, is perfect. But to increase your honor, Ya Rasulullah, Ya Habibi, Allah is saying, Ya Habibi, to increase your honor so that everything is praising you, and to give you more honor, to give you more gifts, to give you from my Haram, from my secrets, more and more, I create the creation. Only for that reason. أيها الغافلون. For that reason you are living. For that, not for your car, for your house, for your, I don't know what, for your dunya. No. You are here to increase your love for Prophet, and through Prophet sallallahu alaihi wasallam, he will bring you to Allah Almighty, Allah Almighty's presence, inshallah. That is, we have to think about this. This is a time, this is a special time. Allah likes it to give special times, yes, for this. So we have to appreciate, inshallah, to make mawlids and to make zikr and to meet as much as you can, and you make zikr, you make salawat or sharifa. Every salawat increase your love for Prophet. If you say Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallam, you make 100 every day, 300 every day, 1,000 every day, no limits, as you like. And you will see that your problems will be less, your heart will be free, and you will increase your love, and it is a very precious thing, and it is open, more open than other times. There is special gifts. Allah likes to give more, He gives always, but He gives also more. And He gives that one who is asking. Anyone asking more, He will give more. If you're not asking, okay.
Not asking, but you must ask. مش أن تسأل. You are asked to be asked. Allah asks you, ask us to ask Him. Yes, to ask Him. He likes to be asked. He likes to that we ask forgiveness from Him, and that He increase our love for Prophet sallallahu alaihi wasallam. That is the most important thing in our life. Our life, everyone's life. Knowing or not knowing, doesn't matter. Especially Muslims, they should know this, but they don't know. They forget it. They forget. They are in a very bad state. The Sahabas were not in a bad state. Sahabas were loving the Prophet more than themselves. They put their life for Prophet, for Ummah. They put their life. If they have more lives, they put more lives. If they have 10 lives, they put 10 times. And who teach this? And who show this truth to them? Prophet sallallahu alaihi wasallam. Because he said, if I can die in a battle for Allah Almighty, I like it. And I will be killed, and if I can do, I stand up and again killed, stand up, again killed, stand up and again. Many times. He teach them, and his teaching is not words only from Prophet sallallahu alaihi wasallam. If he says something, it's into the heart of the Sahabas. They understand. They have nothing. Do you think they have something? Do you think they sit in front of Prophet and say, yes, but I have an opinion. I think it's like this and like that. You think the Sahabas were like this? They follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They are under his feet. They kiss his feet. It is Hadith, tradition. We know this. And they are under his feet. They kiss his feet. They follow him. Everything. If they understand or not, maybe they understand some understanding coming later. But they follow him. They follow him. Islam is because the Sahabas followed him 100%. Oh Muslims, where are you? And you deny the Shaykh. You think we don't need this anymore? Yes, okay. Okay. You see what is happening. Allah is not sleeping. It will happen. Consequences are happening. It's happening. Syria, Iraq, all these Middle East Muslim countries, you see what is happening. I saw a slaughterhouse in the television, how they slaughter animals. They send animals from Europe up to Egypt and to these idiots. Because they want to slaughter. Islamic countries saying we want to slaughter halal. And bring all we need the animals alive here. You cannot kill them, and you can also slaughter here halal and send the meat. No, we want to slaughter ourselves. Did you see how they slaughter themselves? Terrible. I never saw such a tierquälerei, such a torture for animals. Putting the eyes out, sticking like this, two people with a bull like the torero, cutting the legs, the legs. Very terrible. You think you are in a horror movie. This is Muslims. In the town of Cairo, where the Al-Azhar University, highest authority from Islam, there. Nobody saying anything. Children looking to get also rough and tough to look when they're very small. They see this torturing animals. Who said to torture animals? Where the Prophet said, torture your animals. You cannot find. You can find that you cannot touch a fly. That you have to be merciful to any animal. And to be rahmah, to have rahmah in your heart to any animal. Not to torture them. They torture them. Muslims. And they say it's halal. Because you want to slaughter halal. They slaughter haram, it's haram hoch 8.
This is a state, this is a picture, my brothers and my sisters. This is a picture. You see how they are, which state the Muslims are. It's complete jahil. Jahil, cruel, shaitan, torture for men, for women, children, animals, everything. They have no mercy. Finish the mercy. Where there was mercy in the heart, there is a stone now. This is a state of Muslims. And they are also proud. They go, we are the Muslims. Look at the Christians. Christians are better. I know many people. They have a heart. In Germany, you cannot do this. In Germany, you cannot make such a torture. No, you cannot. There you can. No laws. Yes. You have to think, what is this? In which state? We are very sorry that the Ummah has such a bad state. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to Aslih Ummah Sayyidina Muhammad, to make them turn around and to be healthy, to get healthy again, to wake up. To wake up. They will wake up, but it will be terrible. It is terrible. Things are happening. It's a terrible thing. We ask to Allah Almighty for His mercy. In the end, there will be mercy. Ummah al-Muhammadi, they need mercy. Look, Jahilin, Ghafilin, they need mercy. They have only mercy from Prophet. Prophet will pray for everyone from the Ummah in the end, inshallah. But we have to look. We have to look, and we have to follow someone. All the reason is that the people listen to their ego. And Shaitan, he made it clear. He killed Shuyukh at the end of Ottoman Empire. They killed 10,000, 100,000 of sheikhs, of good ones. They killed them. They forbid to wear Islamic clothes by law. One of them was killed. Was only there's thousands, but one, he was wearing fez. Only the fez. It was not turban in the end. Only the fez. Then he forbid the fez also, the shaitan. And then there was one man. He said, no, I'm keeping my fez. They killed him by force. And Muslims, they were weak that time. They get weak. They get weaker and weaker. Since before, 500 years before, when they left this, when they start to leave the Sunnah. What is the Sunnah of the Prophet? Is the Sunnah of the Prophet is not to love this world. That is the Sunnah of Prophet Muhammad, Sunnah of Isa, Sunnah of Noah, Sunnah of Abraham, Sunnah of all the prophets, not to love this world, but to love Allah, and to love the Akhirah, and to know that the Akhirah is important, that this is nothing. Our bodily life, physical life is nothing compared to the eternity. Nothing. No. What? It's going. Dies ist der Monat Rabi al-Awwal und manche Gelehrte sagen, es ist der beste Monat im Jahr. Es gibt so Meinungen von den Gelehrten. Ja, manche sagen Ramadan, manche sagen Rabi al-Awwal. Rabi al-Awwal ist sozusagen eine bestimmte Zeit. Allah liebt es, bestimmte Zeiten zu machen, bestimmte Türen zu öffnen, mehr als noch normal, weil er immer liebt zu geben, mehr geben. Und so gibt er, in diesem Monat ist immer speziell dazu da, die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Nähe zu ihm zu verstärken. Da gibt es besondere, werden die Weichen so gestellt, ja, dass bestimmte Türen aufgehen, um die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zu erhöhen, zu intensivieren. Ja, das ist die Zeit, das ist jetzt die günstige Zeit. Deswegen sagt man, wir machen Salawat Sharifa viel mehr als sonst. Ja, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Und er hat gesagt, er antwortet auf jedes Salawat sozusagen. Und so dass die Nähe zum Propheten, ja, weil es geht um die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja. Nicht nur für uns,
sondern für die ganze Schöpfung. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, wenn es nicht für dich wäre, ja, o mein Habib, dann hätte ich diese Schöpfung gar nicht erschaffen. Also dich erschaffen, aber die Schöpfung hätte ich nicht erschaffen, die Dunya. Es ist nur für dich. Und warum? Warum macht er das? Ja, warum? Das ist doch, um seine Ehre zu erhöhen. Um die Gaben für den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu erhöhen. Das Lob für den Propheten und die Ehre, seine Ehre zu erhöhen, weil es ist sein Liebling. Und er möchte, dass er gepriesen wird. Und er wird gepriesen. Alles lobt ihn hier. Ja, alle, was wir denken, tote Gegenstände sind nicht tot. Ja, alles ist von kleinsten Partikeln, Molekülen und Atomen, ja, ist da drin. Und alles, die ganze Natur lobt Allah, lobt den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Mensch ist der Einzige, der sich weigert. Ja. Aber auch er lobt den Allah und den Propheten. Und seine Körperzellen tun es, auch wenn er mit seinem Bewusstsein und mit seinem Herzen nicht dabei ist. Ja, das ist wichtig. Und möge Allah die Türen öffnen, inshallah, für uns. Weil der Zustand der Muslime, der ist in einem, wie wir sagen und wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, Jahiliya. Ja, Ignoranz, die totale Ignoranz herrscht jetzt. Ja, man kann sich nicht vorstellen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass die Gefährten vor dem Propheten sitzen. Ja, sie haben ihr Leben hingegeben. Ja, und sie hätten so viel Leben, so viel wie sie hatten, würden sie immer wieder neu hingeben. Das haben sie vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, der hat ihnen das gelehrt. Er hat es ihnen gelehrt und gezeigt. Nicht gelehrt mit Worten und so in Theorie, nee. Wenn er was gesagt hat, dann ist das im Herzen angekommen. Deswegen haben die sich bereitwillig für ihn hingegeben. Und der Prophet hat gesagt, ich würde mich einmal, wenn ich mein Leben verliere in einer Stadt, würde ich wieder aufstehen, nochmal aufstehen und immer wieder würde ich mich endlos, ja, würde ich mich gern töten lassen, sozusagen. Da ist eine Lehre drin. Und die Gefährten haben diese Lehre aufgenommen und sie sind den Propheten gefolgt, sind nicht ihrer eigenen Meinung gefolgt. Kannst du dir vorstellen, dass ein Gefährte vor dem Propheten sitzt und dann sagt und sich so denkt, naja, leg ich mal ab, seine Meinung, was ist das für einer und so, ja, kann man mal so oder so. Ich habe da diese Meinung. So waren die Gefährten, die engen Gefährten mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Wenn die so gewesen wären, hätten wir heute gar kein Islam mehr, überhaupt nichts mehr, keine Spur mehr. Ja, wir haben es, weil sie dem Propheten gefolgt sind. Und das ist überall belegt, steht im Koran. Folge dem Propheten, dann folgst du Allah. Steht drin. Die können alle nicht mehr lesen, die lesen nicht. Araber. Und der Prophet hat gesagt, ich hinterlasse euch meine Familie und den Koran, wenn ich gehe. Er hat den Abu Bakr als Khalif eingesetzt, Abu Bakr Siddiq. Leute, die das geerbt haben, von denen er gesagt hat, ich habe alle mein Wissen, alles was die ganzen Geheimnisse, alles was Allah mir in meine Brust gegossen hat, habe ich in die Brust von Abu Bakr gegossen. Hat es nicht irgendwie verpuffen lassen, die ganzen Geheimnisse und den ganzen Weg und das ganze Prinzip, dass man weiterfolgen muss. Die Leute haben dem Abu Bakr gefolgt danach. Haben nicht nach ihrer eigenen Meinung, auch nicht. Da gab es natürlich dann schon Unterschiede, es wurde dann schwächer, ja, weil der Prophet ist natürlich das Licht. Danach wurde es schon schwächer, dann haben sie schon sich gestritten, teilweise, oder waren nicht auf einem Weg mehr. Das ist normal. Wir sind immer noch auf dem Weg weg vom Propheten und immer weiter runter. Ja, und das ist daher, das muss man begreifen. Und die Muslime sind in diesem schlechten Zustand. Ja, ich habe ein Schlachthaus sozusagen im Fernsehen besucht, wo sie in Ägypten Kühe geschlachtet haben und so weiter und Tiere geschlachtet haben, auf die grausamste Art und Weise. Grausam. Mit Augen ausstechen und Sehnen durchschneiden hinten, die Beine und eine richtige, echte Tierquälerei vom Feinsten. Muslime. In der Stadt von Kairo, wo Al-Azhar, die höchste islamische Autorität herrscht. Das ist der Zustand der Muslime. Das gibt mir so ein Bild, einfach mal dieses Bild zu nehmen, der Zustand der Muslime. Und dann zu sagen noch, das Ganze passiert, und das sind dann Tiere, die aus dem Westen kommen, die werden dann 5000 Kilometer oder ich weiß nicht, werden die dann irgendwo hingeschickt, oder 3000,
unter schlimmsten Bedingungen schon, das ist schon schlimm genug. Da sind auch die Europäer verantwortlich, die tun aber schon was. Aber dann, wenn sie dann in den Ländern sind, dann gelten die Gesetze nicht mehr, dann ist ganz aus. Wenn die da verladen werden, ständig Leute, die dich schlagen, treten, das ist nicht Islam. Entschuldige. Dann sagen die, das machen wir, damit wir Halal schlachten, damit die Leute Halal-Fleisch kriegen. Halal-Fleisch. Haram. Die machen Haram und nennen es Halal. Muslime. Schlagen die Tiere, quälen die Tiere, ja, nicht nur Tiere, auch Menschen natürlich, andere Gruppen, Menschen, Frauen, Kinder, alles, das alles unter dem Namen ihrer Religion und Islam. Das ist einfach ein sehr schlimmer Zustand und möge Allah ihn verändern, ja, möge Allah die Ummat Muhammadi führen und leiten. Ja, und das ist eine Gelegenheit. Ja. Und ihr müsst jemandem folgen. Man braucht ein Beispiel. Du musst ein Beispiel, such ein Beispiel. Such einen aufrichtigen Menschen, wenigstens. Ja, oder wenn du den Scheich nicht selber erreichen kannst, dann sei mit jemandem, der mit dem Scheich ist. Versuch dem Scheich zu folgen. Ja, den Leuten, ja, Kunu Ma'asa und die Kinder steht im Koran, sei mit den Wahrhaftigen. Sag nicht, ich bin Moslem und ich bin neutral. Die Schweiz ist neutral. Du bist nicht neutral. Bist du neutral? Oder sollst du Allah leidenschaftlich lieben? Und den Propheten leidenschaftlich lieben? Und deinen Scheich leidenschaftlich lieben? Deine Brüder leidenschaftlich? Die hatten keine Leidenschaft, wenn die gekämpft haben und gesagt, Allahu Akbar, MashaAllah, für Allah, fürs Paradies. Keine Leidenschaft? Natürlich Leidenschaft. Du bist nicht neutral. Ja, ich bin neutral, bin nicht da und nicht da. Ja, du bist schon längst infiziert vom Wahhabitentum. Der Bacillus, der hat dich schon aufgefressen. Ohne dass du es merkst. Ich bin kein Wahhabit, aber das sind ja alles meine Brüder. Ganze ISIS-Mises-Lehre beruht auf dem Wahhabitentum, auf der Lehre der Ideologie des Wahhabitentums. Alles. Du kannst nicht sagen, ich bin neutral. Nein, du musst lieben, den Propheten lieben. Sei mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und sei mit den Heiligen, die der Prophet eingewiesen hat. Waris Rasulullah, sei mit denen. Mit seiner Familie. Familie ist einmal seine Blutsfamilie und einmal seine geistige Familie. Weil der Salman al-Farsi war nicht von seiner Blutsfamilie, aber der gehörte zu seinem Haus, hat er selber gesagt. Das ist der Beweis. Salman al-Farsi ist in unserer Kette, das ist ein spiritueller Meister, ja, einer der großen Gefährten, die viele Geheimnisse bekommen haben. Ja, so einen musst du finden und daran musst du dich halten. Ja, sonst wird es nichts. Mit dem Islam und mit dem Muslim sein oder mit dem Gläubig sein oder mit diesem und jenem, ja, das geht, das führt dahin, wo es jetzt gerade hinführt, meistens, leider Gottes, die meisten. Ja, es geht runter. Und ihr habt nur ein Herz und ein Leben und eine Chance. Ja, das sollen wir nicht vertun. Für die Dunya. Das ist letztendlich immer nur die Dunya. Alle tun was für die Dunya. Für ihr Geld. Nicht für Allah. Nicht fürs Akhira. Ja, nicht aus Liebe zu jemandem, ohne was dazu für bekommen. Ohne zu sagen, ich will Belohnung, ich will dies, ich will das. Ja, aus Hingabe. Hingabe ist verlangt. Absolute Hingabe. Absolute. Ja. Möge Allah uns schützen, inshallah. Die Strafe kommt groß, ja, auf die islamischen Länder. Das ist ein absolutes Chaos. Sheikh hat es gesagt, ja, dass die Strafe da viel härter ist und die Konsequenzen viel härter sind als im Westen, wo man ja nicht so verantwortlich ist. Aber die Muslime haben es gelassen. Die Muslime haben ihren Islam verlassen, immer noch. Ja, sie verlassen es. Und sie wissen es nicht mehr. Ja, und deswegen kommt dieses unglaubliche Chaos und das große Leid. Möge Allah uns diesen Monat aufmachen, inshallah. Amen. Unser Herzen mehr und mehr zur Liebe zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und entsprechende Schritte. Und möge er unser Herzen schützen vor Shaitan, vor dem Ego und vor Dunya und vor endlosen Wünschen, inshallah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Ala ana ahsana kalam wa baran nizam.
كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في كلام وإذا قرئت القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين